Right now, everyone, I'm on my Facebook page. Okay, so I want to make sure that all of you follow me and the steps that I'm going to be sharing with you, okay? Así que actualmente estoy en mi página de Facebook. Quiero asegurarme que todos están siguiéndome y puedan seguir los pasos también que voy a hacer. So, for example, now we, as you know, we're getting ready to launch, and we'll have the details on Friday. Colombia and Bolivia. So, if I want to prospect new people in Colombia and/or Bolivia, even Peru, this is what I'm going to do. Así que como saben, ya estamos lanzando en Colombia y Bolivia. Entonces, si es que yo quiero prospectar para allá, esto es lo que voy a hacer. Okay, so on Facebook, the top left-hand corner, there's a search bar. En Facebook, en la parte superior, pueden ver una barra para buscar. So I'm going to search for groups that have been created in these different countries. Entonces voy a buscar grupos que fueron creados en estos países. So sometimes you will need to use the English terms that will help you. You may just use Google Translate for that. Sometimes Spanish terms will work too, but typically the English terms will get you more access. Para eso quizás van a tener que usar términos en inglés. Para eso pueden usar traductor de Google. También se pueden usar términos en español, pero usualmente los de inglés te dan más acceso. Okay, so I'm going to check for groups in our industry in Colombia. So I'm going to type in MLM, which stands for multi-level marketing. Entonces voy a buscar por grupos como el de nosotros en Colombia. Voy a poner MLM, lo cual es multi-level marketing, redes de mercadeo. Okay, Colombia. Okay, so now Facebook has given me the groups in this area. Ahora Facebook me ha dado los grupos que están en esta área. Okay, so I'm already a member of this group, MLM Marketing Colombia. Así que ya soy un miembro de este grupo que se llama MLM Marketing Colombia. Okay, so now I'm a member of this group. So this is a group where there are 4.7 thousand members. En este grupo hay 4,700 miembros. So I'm going to go here, click on people. Así que iré a la pestaña donde dice personas. So the personas, it'll show me everyone that's in this group. Okay. Y aquí me enseñará todas las personas que están en este grupo. So this first section here, and most of the are friends of mine, Facebook friends of mine that are part of this group. Así que en esta primera sección tengo amigos que también son parte de este grupo. Then if I scroll down again, gives me another section of members with things that have common with me. Si es que bajo un poco más, hay otro grupo de miembros que tienen cosas en común conmigo. So these are typically my Facebook friends that have contacts in this group. Estos usualmente son amigos de mis amigos de Facebook que tenemos en común. And then it has members that are near me, that live near me. Y después también tiene una sección de donde dice los miembros que viven cerca a mí. And then people that are new to this group. De ahí las personas que son nuevos en este grupo. So what you do is you go and look for, so for example, these are all new members in the group. So what I'm going to do is I'm going to click on Sonia here. Entonces, como puedes ver, estos todos son miembros nuevos en este grupo. Voy a darle clic en Sonia.
So it will take me to just her pictures. Y me llevará sus fotos. And and anything that she has posted in the group, which she hasn't. Y también me enseñará todo lo que ha posteado en el grupo, en lo cual ahorita no ha hecho. So I'm going to click here, and it's going to take me to her main profile. Le doy un clic en los tres puntitos y en la primera barra va a decir ver perfil completo, y ahí es donde le voy a dar un clic. Okay, so what happens here now is Sonia is involved in a company called Vida Divina, and she lives in Lima. Así que lo que pasa ahora es que yo puedo ver que ella es parte de una compañía que se llama Vida Divina y vive en Lima. So I'm going to request a friend for her. Así que yo le voy a enviar una invitación de amistad. So what I'm going to do now, I'm going to wait that she approves my message. Así que lo que voy a hacer ahora es esperar que ella me acepte. So the next step, what I want you guys to do, let's see if we'll move El this, próximo paso que quiero que hagan is I'm going to go to infofiel.com. es ir a infofiel.com. And I'm going to scroll to the bottom. Y voy a la parte de abajo. Okay. So down here, I have a script, which is third from the top, from the bottom, on a message to network marketers. Y en la parte de abajo, en uno de los últimos PDFs, tengo una escritura de qué enviarle a otras personas que están en redes de mercadeo. Okay. So basically, I walk you through the steps here. And then when she approves me, I'm going to send her this message. Entonces sigo esos pasos y cuando ella me acepta, yo voy a enviarle este mensaje. So what I'm doing on a daily basis, I take at least 1 hour a day where I'm personally targeting people on social media. And this is what I do. Así que yo tomo 1 hora al día para hacer esto en las redes sociales, para conectarme con más personas. So basically, I just copy and paste this, copy it. I go back to Facebook. And then when she messages me back, when she approves my friendship, then I will message her that. Entonces lo único que hago es copio eso, regreso a Facebook y apenas ella apruebe mi solicitud, copio ese mensaje para enviarle. Very simple. Obviously, with this, you would have to put the country in here. You know, if she was from Bolivia, you would put Bolivia there. If she was in Colombia, you put Colombia there, et cetera, et cetera. So very simple. Muy simple, en este espacio vacío tienen que poner el país en el cual ellas están. Si es que están en Bolivia, pone Bolivia, Colombia, pones ahí Colombia. Es muy fácil de empezar. So now, here's what you do next. Ahora esto es lo que vas a hacer después. Okay, so I will not message her now because she hasn't approved my friendship. Because if I message her now on Messenger, what it does is it goes to a spam folder. And most people don't read that yet. Don't read that. So I wait till she approves my friendship before I message. Entonces, la razón por la cual yo no le envío mensaje ahora es porque las personas que no tienes agregado en Facebook, cuando les envías un mensaje, ese mensaje va a otra sección que no es muy visible para todos. So I will thank her for the connection, and then I'll wait for a reply, and then I will send this message. Primero le agradezco por la conexión, por haberme aceptado,
y después le envío el mensaje en el paso 5. Okay. So when they respond, you're going to get basically two messages. Así que cuando ellos respondan, básicamente te van a enviar 2 mensajes. So the first message that they'll send you, okay, what is the company? Or, I'm really focused on my company. I'm really happy and I'm not interested. El primer mensaje que le pueden enviar es, bueno, ¿cuál es el nombre de su empresa? O el segundo mensaje puede ser, bueno, en verdad estoy muy focalizado en mi empresa ahorita y no estoy interesada. Okay, so what you want to do there is you want to put her name, her, if you have her phone number or whatever, her name on Facebook. You want to put it in a database. Either you have a Excel format, or if you have it on paper. And what you want to do is you want to make notes. I contacted her this time. She said no. And then what you want to do is you want to follow up with her 90 days later or 4 months later, because you have it in your piece of paper, an Excel spreadsheet. And if they respond, they're really focused on what they're doing. Thank you very much. You tell them, no worries. Let's keep in touch. Anything I can do to help, I'm here. And then follow up with them 3 months later, but make sure you write them down so that way you're able to professionally follow up with them. Entonces, lo que vas a hacer es, si es que te dicen que no están interesados en el momento, es vas a apuntar todos sus datos para poder volverla a contactar 90 días después. Si es que no están interesados, les puedes decir, bueno, está bien, entiendo, pero me encantaría mantenernos en comunicación. Así que le envías un mensaje, un seguimiento 90 días después. So I'm going to search for groups in Bolivia. Ahora voy a buscar Okay. grupos en Bolivia. So there is a group here, Network Marketing Bolivia. Hay un And grupo I'm going to join the group. Me estoy uniendo al grupo. So in this group, there's 724 members. En este grupo hay 724 miembros. Okay, so now what I'm doing is I'm going to look for people that are living in Peru. Ahora lo que voy a hacer es buscar a personas que están viviendo en Perú. Okay, so I'm going to scroll down and look for new people. Say I'm going to go to this gentleman here, Abdias. Estoy buscando nuevas personas. Estoy entrando a su perfil para ver dónde es. I'm going to view his main profile. Estoy entrando a su perfil principal. And this person lives in Peru. So let me just go back. Y esta persona vive en Perú. Así que estoy buscando más personas. So let me see if there are people here that live in Bolivia. Let's see. Okay, I found one. Okay, so this gentleman, his name is Labardo. Ahora estoy buscando personas que viven en Bolivia. Este señor vive en Bolivia y su nombre es Libardo. So he lives in Santa Cruz. Vive en Santa Cruz. So I'm going to add him as a friend. Así que le voy a agregar como un amigo. So in the next 48 hours, I'm going to check back to see if he's approved my friendship, and I'll take him through the steps that I've just shared with you. Así que en las próximas 48 horas, yo voy a ver si es que él me aceptó la solicitud para continuar con el proceso. So this is actually a very, very simple system. You spend an hour a day just doing this, and let's say you connect with 10 new people a day this way. You're going to get at least 2 people, 1 to 2 people that say yes. If you follow the system that I have, if you share the script that I shared with you.
Así que es un sistema muy simple y si es que lo hacen todos los días, por lo menos al día, mínimo van a tener una o dos personas que le digan que sí. Okay, so I'm going to show you one more thing. Is on InfoFiel. Les voy a enseñar una cosa más que está en Infofiel. Okay, so on InfoFiel, I have scripts that you can use for people that are not involved in network marketing. En Infofiel también tengo escrituras que se pueden usar para las personas que no están involucrados en redes de mercadeo. So if you go to InfoFiel, you scroll down to the bottom, you click on this one here. Vas a la parte de abajo de Infofiel y le das un clic en declaraciones de reclutamiento. Okay. So I have basically 4 scripts, actually 5 scripts here that basically really work, that you can use on social media, following the same system, connecting with people. The first one is for mothers. The second one is for business people. And then the third one you can use from plumbers and electricians and people work in offices. You can just use the same script, but for these people. Fourth one is for salons. So these scripts I've used that work. Y aquí puedes encontrar escrituras que son para salones, empresarios, doctores, para cualquier tipo de persona que quieras contactar que ha funcionado. So what these scripts do, they bypass the sales filter. Because a lot of times when you approach people directly, they immediately their mind will say, oh, this guy's trying to sell me. He's trying to sell me. What this does is it bypasses that sales filter and it gets to their heart. So for example, the women, the mothers, this script I use a lot. It works all the time for women that are mothers, because it connects to their heart. Por ejemplo, esta escritura de aquí, que son para las madres, lo uso constantemente porque les conecta su corazón. The business script works very well with business people, because what do business people always want to do is they always want to make more money. Y la escritura para empresarios le funciona muy bien, porque los empresarios que quieren siempre hacer más dinero. Okay. So what happens when someone responds, yes, Jose, I want more information. Can you send me more information? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien responde, sí, quiero más información? ¿Me puedes enviar más información? So this is where it's important that now you take it from online to offline. What I mean by that, your goal now is to say, yes, I would love to give you more information. Can we set up a call, a Zoom call, so I can introduce you to some more information? This way, because the reason why I do that instead of sending them a link is I want to build a relationship with them. I want to connect with them. I want to have them feel comfortable with me. Entonces, cuando ellos responden que sí quieren más información, aquí es el momento en el cual llevan la interacción de en línea, fuera de línea, y les programas una reunión por Zoom para que de esa forma tú puedas llegar a conocerlos más. Or you can use WhatsApp video, but it's important to connect with them with video. If you're new to the business or you are a little shy in this area yet, you haven't developed yourself in this area, get your sponsor to come on with you and let them know, look, I'm new to this business. I'm going to bring my business partner. He's very successful. He'll come on and we'll discuss more information. También lo pueden hacer a través de WhatsApp video. Es muy importante que usen video en estas interacciones. Y si es que son un poco nuevos en esto y no lo han hecho antes, pueden preguntarle a las personas que les afilió para que ellos les ayuden a llevar la reunión. So let's say, for example, you're looking for mothers
you know, or targeting mothers. You know, there are lots of groups on the internet, on Facebook, that cater to mothers. You know, so I'm just typing in mothers groups. Entonces, digamos que estás buscando para hacer el negocio en el grupo de las madres. Solo buscas grupo de madres, Mothers Group en Facebook. And as you can see, there's lots of mothers groups out there, you know, that you can join. Y como pueden ver, hay muchos grupos de madres que pueden unirse. And so you can do the same thing. Connect with them, say how are they doing, and then use my scripts, you know, targeting mothers. Y haces las mismas cosas con ellos, conectas con ellos, ves qué tal le están haciendo y usas mis escrituras que yo hice para las madres. So for example, I would recommend, you know, you say, hola, you know, Diane, hola, Diane, I don't know if this is for you, and then go into the script. Por ejemplo, le puedes decir, hola, Diana, no sé si es que esta información te interesaría, y ahí es donde ya copias la escritura. Okay, so any questions so far? Así que ahora tendrán alguna otra consulta. So before we get into that, if someone has any questions, I'm just going to go into the next part is LinkedIn. You can do the same thing with LinkedIn. Real important with LinkedIn that you have, you just follow the same systems where you're searching for groups, connect with people. It's a very simple system as it is in Facebook. Ahora también viendo la red social LinkedIn, se puede repetir la misma cosa en el mismo sistema que se utilizó en Facebook. Okay, so one more thing that I want to help all of you understand is your Facebook profile or your social media profile is what people connect to first. It will tell a person or a prospect more about you, and your results will depend on the first step is how to set up your Facebook profile. Entonces, ahora quiero hablarles de su perfil de Facebook. Esto le va a decir a las personas exactamente cómo es uno. So when someone looks at my Facebook profile, they basically get what I'm all about. And they also see that I'm an author, I'm a global entrepreneur, I'm a dream builder. So when people come to my bio and my Facebook presence, they know I branded myself very well. So it's important if you're going to use these techniques, which I would recommend, is that you clean up your Facebook profile. And if you have it in Instagram, LinkedIn, you use the same profile. Así que pueden ver en mi perfil que yo digo que soy un emprendedor, que he escrito mi libro, soy autor. Así que les recomiendo que usen el mismo perfil para sus redes sociales que tienen. Por ejemplo, como de LinkedIn. Okay, so Jose, let's. It's a very simple system. You know, people consistently do this every day. Even if they have 30 minutes, you know, they can go out and connect with great people on a daily basis. And using the numbers, you're going to get people interested, especially, you know, when they want to be one of the first in Colombia or one of the first in Bolivia, and you'll get even more interest because you have a lot of people in that mindset. Así que estos son pasos simples que pueden seguir todos los días que van a poder conseguir a personas que ya están interesadas específicamente en Bolivia y Colombia. Entrando a estos grupos, las personas ya están
con esa mentalidad. You know, you can do, there's lots of areas in Peru that we don't have any leaders in, you know, that we can target using the same system, using the same script, just enter Peru in there. And we haven't scratched the surface. So these are just techniques that you can connect with people every day, to people that you don't know, that are like-minded, et cetera, et cetera. Eso también se puede utilizar para diferentes áreas de Perú, en el cual las personas están en estos grupos. Se pueden usar las escrituras que le enseñé y muchas herramientas más. So, uno preguntas. Así que, ¿tienen algunas preguntas? Bien, yo, una consulta. Cuando tú contactas a alguien ahí en el Facebook, bueno, ingresas al grupo, en ese grupo no se coloca información de la compañía, es solamente para establecer contactos o buscar personas con perfiles emprendedores, ¿correcto? O afines, pero no se pone información de la empresa ni del producto ahí en esos grupos, ¿verdad? Sí, verdad. So Jose, it's important that we just take the simple step-by-step that I did, because you got to create curiosity, you know, because on the internet, we want to control what people see first. Sí, exacto. Es importante seguir los simples pasos que yo presenté, porque en el internet es muy importante controlar lo que la persona ve primero. Perfect. And most people, yeah, so if you're posting messages on groups, that doesn't work, because most people are not going to read them. You're just spamming the site, the group. It's more important that you create relationships and you just follow the steps that I just did. Porque si estás publicando cosas en nuestros grupos, es probable que la gente no lo vea, que la mayoría no lo vea. Entonces, es más importante conectarse y enviarle un mensaje a cada persona para poder crear una relación con ellos. We have to understand that 90% of people join the business because they like someone. They have a good feeling, good energy, you know, and then when the business comes along, they're going to want to do more business with you. So it's important to build, follow the system, build a relationship, get on Zoom with them so you can build more of a relationship. And if they like you and you bond with them, now you're able to get to the next phase. Lo importante de este proceso es poder conectarse con alguien para crear una relación con ellos, para que con esa relación tú puedas llegar al próximo paso del proceso. And the other thing that you have to keep in mind is, again, this is real important. Professionals always add to their database. Amateurs contact a person once. When they say no, they never follow up with them. So it's important that you have a list that you're adding to on a constant basis. Put their notes on there. That way you're able to follow up with them professionally in the future. Es importante saber que los profesionales reúnen la información de todas las personas que contacten, así no están interesados. Porque las personas que recién están empezando les rechazan y no apuntan su información, no les hacen ningún seguimiento en unos meses ni nada así. Es muy importante mantener la información de las personas que contactas, así les digan que no en el momento. Perfecto, perfecto. Bien, voy a habilitar los micrófonos aquí de toda la sala para que puedan... Ya está, listo, para que puedan hacer sus preguntas. Adelante, los micrófonos están habilitados. Joe, tu micrófono está apagado. Carlita también, para que puedan habilitarlo otra vez. Okay. A ver, chicos, las preguntas que tengan. Es el momento ahorita para preguntar, porque de verdad aquí yo, como ya les había explicado, para los quienes no conocen y ingresaron después, he considerado uno de los prospectadores número 1
del mundo. Así es que, ¿quién va a ser para que lo pueda responder las preguntas? Así que Vicente, adelante. Levante su manito y le damos paso. Excelente. Una consulta yo, por ejemplo, si es que hago lo mismo, veo a alguien que me llama la atención para poder contactar y poder prospectar. Si es que esta persona me dice, oh, qué bueno que conocerte, ¿no? Porque de hecho que también va a ingresar a mi perfil y va a ver acerca de los viajes y todo eso, ¿no? Y es probable que esta persona también esté en algo parecido. Si es que me preguntara, quiero presentarte mi oportunidad y después escuchar tu oportunidad, ¿qué le debería decir a esa persona? Si ella también me quiere prospectar a mí. So if you contact someone and that person is also in the business, but they see that you're constantly traveling and stuff like that, and they tell you, before you present to me your business opportunity, I would like to present you mine. What do I say to those people? Yeah, so Vincente, that is a amateur response. Okay, so what they're hoping to do is they have a belief that they have an opportunity that you would get excited about. So what you would do within that response is I would say, look, I'm so focused on my business. If you're really happy with what you're doing, I applaud you. I would recommend that you stay there, you know? So that's how I would respond. Vicente, eso lo que respondió la otra persona se puede interpretar como que es una persona nueva que está como que empezando en el negocio. Entonces sería bueno responderle, bueno, actualmente en verdad estoy muy focalizado en mi negocio. Sin embargo, si tú estás feliz y contento en el negocio en el cual estás, entonces te aplaudo. Te recomiendo que continúes ahí. But what I would recommend in the next 90 days, let's follow up, let's compare notes. But anytime in the future that you aren't happy, please contact me and we can re-engage in our conversation. Así que de todas formas me gustaría mantenernos en contacto. Te puedo hacer un seguimiento, te vuelvo a contactar en unos días o en unos meses. Pero en algún momento, si es que estás infeliz con tu empresa, sabes que me puedes contactar a mí. What you want to do, Vincente, too, is if you find a great article on network marketing or something that could add value to him, this is a good way of just sending that information to them. So what they're doing, what they're seeing is they're seeing you, you know, trying to help them. You know what I mean? Building that relationship. It's just not about your business. Una cosa también que sería bueno si es que conoces algún artículo de redes de mercadeo o algo así que comparte información muy valiosa, le puedes compartir ese artículo a ellos para que ellos puedan ver que tú también les estás ayudando de una forma, que no solo se trata del negocio, sino de crear una relación. So guys, I'm just going to show you my, I'm sharing with you my recent contact list. Así que ahorita les comparto mi lista de contactos más reciente. So this is on my Excel spreadsheet. I have 145 names on there. Este es en mi hoja de Excel. Tengo 144 nombres aquí. So these are 145 people that are active in the process that I've sent them information. Some of them, it's not the right time for them. Some of them are focused on what they're doing, but I'm constantly following up, you know, on this list. So it's important that you understand this is how professionals do it. So if you get a no from someone or not the right time right now, wait another 3 months. Make sure you have a list like this so you know the last conversation you had with them, what was the last thing you sent them, et cetera, et cetera. Entonces, así es como lo hacen los profesionales. Se mantienen un récord de todo lo que ellos hacen para que sepas exactamente cuándo fue su última interacción, cuándo los puedes volver a contactar. Todas estas personas que tengo son constantemente activas, que quizás no están listos en este momento o están interesados.
o situaciones X. Siempre mantengo un seguimiento. So we all have understand, for those of you who are up to date with the global news, we are now going into a recession globally. The war in Ukraine, oil prices, investment accounts, everything is going up. You see what is happening in Peru, where people are blaming the country for the gas prices. Everywhere in the world, gas prices are at the highest now. And it's just not gas, it's food. It's everything that we have to buy now. We're in major inflation. So this is good, incredible news for us as business people in network marketing. Because times like this, network market, more people are looking to make more money because their dollar is not going as far anymore because of the world economy. So the next 2 years, this is going to be a huge window of opportunity for all of us. Entonces, como sabrán ahorita, el mundo de forma internacional está en una forma yendo hacia la inflación por la guerra en la Ucrania. En todo el mundo han subido los precios de la gasolina y también de la comida. Entonces, esto ha sido difícil para los inversionistas y muchos diferentes. Carla, no escucha. Disculpa, me desconecté por un momento. I can hear you. Okay. La cosa es que esto es bueno para nuestra industria, ya que las personas están buscando hacer más dinero y nosotros podemos presentarle esta nueva oportunidad. The more people are going to be looking, quality people are going to be looking for ways to make more money because inflation. Más personas van a estar buscando, personas de calidad van a estar buscando un negocio por este tema de la inflación. So if you take the last 40 years of world economy, every time there is a recession, network marketing has another major growth. Si es que ven el historial de nuestra industria en los últimos 40 años, cada vez que hay un tema de inflación, las redes de mercadeo va en pique hacia arriba. So just think about numbers now. Let's say you have 5 people on your team just doing what I'm doing today, what I showed you, for half an hour a day. So let's say they connect with 10 people a day. Over the month, that is, so 10 people a day, for 30 days, that's 150 per person. 5 people, that's, 700 people that you're connecting with this system. Think about even if 10% or even 5% respond positively, that's 35 to 70 people that you have new in the pipeline. Do you think your businesses are going to grow? Of course it will. So it's just consistency in working the numbers. Entonces, seguir este sistema realmente tiene que ver con la consistencia. Pónganse el ejemplo de que contacten a 5 personas al día o el ejemplo en el cual ya contacten a 700 personas. Así solo el 10% de esas personas que les interesen pueden inscribir a un mínimo de 35 personas, que ya son 35 personas nuevos en su red. So this is just a prospecting technique. I would always recommend that you also do a couple other ways that you continue to do, but follow the system every step of the way, and the numbers will work for you. The results will come. Así que esto solo es una forma de prospectar. Sin embargo, hay muchas formas, pero les aseguro que si siguen estos procesos, los números y las personas van a venir. The reason why I get results, it's not because I'm better than you. It's not because I'm more handsome than you, than Jose. It's not because of any of that. It's because I'm consistent. I'm always consistent in my activities.
La razón por la cual yo tengo resultados no es porque soy mejor que tú, no es porque sea más guapo que José, no es porque nada de eso, es porque yo soy consistente constantemente.